this coming year. I'll ask my colleague to put the link to the actual resource in the chat. And without further ado, I'd like to introduce Zoe Pelter. She's a local governance specialist with UNDP's Crisis Bureau in New York. She provides technical support to country and regional offices on decentralization, multi-level and territorial governance, and subnational development efforts. She's worked with and supported UNDP Pakistan on local governance and worked with Pakistan's flagship national initiative on SDGs, really supporting localization efforts. So without further ado, she will be helping us moderate this session. Thanks again. Thanks very much, Priya, and for that introduction, and good morning, good afternoon, good evening, wherever you're joining us from today. My name is Zoe Pelter, as Priya said. I'm a local governance specialist with UNDP headquarters in New York, and I'll be moderating today's session. So Priya already mentioned that this third workshop in the Mainstreaming SDG16 series will focus specifically on mainstreaming and localizing SDG16 through the follow-up after voluntary national review processes. And I have to agree with Priya that I think that the focus of this discussion could really not be more timely, not only because of localization trends, but also because of the unprecedented challenges that we see posed by COVID-19, which has really compounded already strained local and national governance systems, has highlighted some big weaknesses in multi-level governance systems and coordination, and in some cases has really shone a light on failed institutions. At the same time, we've seen, accelerated shrinking civic space and increased social unrest driven by long-standing inequalities. So it's, if it wasn't already, it's definitely the time for SDG16 localization. At the local level specifically, the pandemic has already seen a dramatic reduction in local government revenues, and therefore is undermining public service delivery and inclusive local development, just as the need for responsive and equitable governance is at an all-time high. Moreover, 5 years into the 2030 agenda, this kind of crisis-stricken governance environment comes when there were already concerns that there had been a regression in progress on SDG 16. So with that said, today's discussion is definitely a vital one, in which we are really seeking to understand how we can ensure that the voluntary national review processes to which countries are increasingly committed can be maximized to support the realization of more peaceful, just and inclusive societies. The 2030 agenda is clear that tackling complex development challenges requires collaboration and sustained effort from all levels of government, including local government, and also a wide range of various stakeholders. But specifically, as the main interface between people and the state, local and regional governments have a larger role to play in localizing the global goals and in developing and implementing integrated approaches to achieving the goals. To realize this, there have been widespread calls already for local level SDG action plans to ensure that SDG implementation can be both people-centered and localized. So it would seem, therefore, that there's a clear moment of opportunity surrounding the VNR process, in which a broad range of stakeholders working to localize SDG 16 are gathered, channels of communication between them are opened, and they've committed their time and attention to the successes and challenges of localization efforts. Having brought together this wide range of government ministries, of parliamentarians, civil society, grassroots community, the private sector, academia, I won't give the full list. This momentum has to be leveraged after the VNR process to sustain inclusive local momentum for advancing SDG 16. And so this webinar will focus on exploring the various approaches to mainstreaming SDG 16 at the local level into local action plans. And we'll discuss how a wide range of stakeholders have worked to localize SDG 16, particularly focusing on the follow-up after a country's VNR. It's an opportunity today for experts, and we'll introduce them briefly, working on SDG 16 to unpack some of the key challenges on localization that they've had, to share best practices and lessons learned for meaningful inclusion, particularly after the VNR process. To explore these issues, several guiding questions will kind of focus our discussion today, which ask,
Firstly, what are some of the key challenges to effectively localizing SDG 16? How can we ensure adequate awareness and buy-in from key stakeholders that are critical to localizing SDG 16? What role can individual people, can persons of concern play? How can we generate interest in the general public to engage on SDG 16? And finally, how can the VNR process itself be leveraged to promote localization efforts around SDG 16? To share lessons and answers to some of these difficult questions, we have a great group of speakers with us today. We're joined by Mr. Vladimir Amaya from the Municipality of La Paz in Bolivia. But we're joined also by Zia Ureman from the Pakistan Development Alliance. We're joined by Suzette Rosales Vasquez from the Ministry of Economy and Planning in the government of Cuba. Finally, we're also joined by Jose Cristian Morales from the 2030 Agenda Council of Oaxaca in Mexico. And we'll have a respondent from the TAP network, John Romano. So before we hear from our great group of speakers, I just have a few instructions for today's session before we get started. Firstly, simultaneous interpretation is available throughout the session in Spanish and English. And it can be found if you press the small globe symbol at the bottom of the screen. Several of today's presentations will be entirely in Spanish or entirely in English, so please make sure to turn on your translation when you need it, if you haven't already. We'll also be using Mentimeter for an interactive session later in the webinar, and we look forward to hearing from you when we get started. For those of you who haven't used Mentimeter previously, it's an online platform that allows for live polling and responsive discussion. We'll post a link to the poll in the chat box at the time, and we'll also review the instructions on how you can participate via Mentimeter when we get to that part of the webinar. Finally, the chat box is open, and we encourage you to use the chat throughout the webinar to give us your opinions, to share your lessons, and to leave any questions that you might have for our speakers. So I think that's enough from me. It's my pleasure to introduce our first speaker, Mr. Vladimir Amaya from the Municipality of La Paz, who will share his experiences with us. Vladimir, I'll hand over to you. Good morning. Thank you for the invitation. I will need a translation, please. El gobierno municipal de La Paz acaba de conformarse recientemente, hace 30 días. Ha habido un cambio de gobierno, lo que ha significado que una nueva propuesta de gobierno que ha sido planteada a la ciudad ha recibido el respaldo de más del 55% de la población de la ciudad. Y eso ha significado que tengamos que hacer algunos ajustes en esta tarea importante de localización de los ODS, especialmente el ODS 16, en la cual queremos compartir lo que estamos rescatando y priorizando de la anterior etapa, en la cual el gobierno municipal ha iniciado su trabajo, y de qué forma nosotros, como un nuevo gobierno que va a estar los próximos 5 años, estamos intentando focalizar de mejor manera el trabajo. Nuestro desafío es, sin lugar a duda, vincular las acciones gubernamentales, las que realiza el gobierno local, con las ODS. Tenemos lo más importante de nuestro proceso de planificación es que las ODS se van a convertir en una especie de paraguas que nos va a permitir a nosotros el cumplimiento de ciertos objetivos y metas para que de manera operativa en el territorio mismo podamos integrarla al contexto particular.
Nosotros esta territorialización de las ODS la hemos empezado a través de la lectura del contexto local. Creo que es muy importante hacer una lectura del contexto local, más aún cuando el COVID ha generado un proceso de aceleración muy rápida de la irrupción de la tecnología y las plataformas remotas en todos los ámbitos en los cuales puede actuar un gobierno, y que además nos está cambiando la agenda de prioridades hacia áreas en las cuales, si bien las teníamos identificadas como la salud, hoy día aparecen con mucho más fuerza, ¿no? La necesidad de volcar esfuerzos hacia la parte sanitaria y también volcar los esfuerzos hacia toda la parte tecnológica, de automatización, de telemedicina, de teleeducación, ¿no? De teletrabajo. Esto, adecuada lectura de contexto, nos va a permitir tener un adecuado diseño y puesta en práctica del monitoreo de lo que van a ser las ODS. Ese diseño nos va a permitir disponer de una estrategia de implementación que en los próximos años pueda de alguna manera asegurar que lo que hemos planificado se cumpla, pero además con instrumentos de medición, y un alineamiento a las prioridades y oportunidades que salgan producto del trabajo en territorio, con los actores sociales, con toda esta comunidad organizada que existe en Bolivia para la implementación de políticas públicas. Nosotros hemos establecido una pequeña ruta metodológica para la implementación de las ODS, las mismas que ya ha empezado. Hemos realizado acuerdos de trabajo, hemos sensibilizado sobre la importancia de alcanzar y trabajar en función de objetivos y metas. Hemos articulado una planificación muy importante de largo plazo que tiene el gobierno municipal de La Paz. Tiene un instrumento hasta el 2040. Lo hemos incorporado y hemos adaptado a ese instrumento de planificación de largo plazo con las ODS, que son muy importantes desde una perspectiva de territorialización. Y ahora mismo estamos en el ejercicio de que el plan de gobierno del nuevo gobierno municipal de La Paz también pueda permear, pueda integrarse en esta planificación de mediano y largo plazo. Eso ha significado establecer ciertos espacios territoriales de articulación donde hay actores que tienen presencia, que tienen voz, que están organizados y que tienen que ser parte de esta tarea de focalización. Estamos en la etapa de diagnósticos de ODS y de aquí para adelante la definición de una agenda de trabajo que integre el análisis realizado en los diagnósticos, la construcción de unas hojas de ruta integrales y la realización de pilotos en ciertos sectores de la ciudad que nos permitan además desarrollar en la práctica la experiencia, podamos aprender de la misma, podamos lograr identificar aspectos que se pueden replicar, otros aspectos que pueden escalar y definitivamente el mecanismo de monitoreo de esas experiencias piloto y su sistematización que resultan muy importantes para aprender de lo que se hace y para retroalimentar la mejor formulación de próximas políticas públicas. La metodología es ajustada a la territorialización del municipio de La Paz, tiene que ver fundamentalmente con la recopilación de la información cuantitativa y cualitativa, la integración de las ODS a la agenda local, que sea una prioridad, que se exprese definitivamente con acciones y con presupuestos, el cambio de estructura con la teoría del cambio, de qué manera vamos a focalizar y vamos a pilotear un trabajo muy territorial, articulado obviamente a una agenda de trabajo integral y de definición de ciertos paquetes. Al momento de hacer una revisión de cómo nos ha ido con las ODS en la planificación del municipio, estamos gratamente, podemos comunicar gratamente que el 70% de las acciones de nuestra planificación ya están alineadas con el ODS 16. Hemos hecho un trabajo muy fuerte de integración, de visibilización de que el ODS 16 va a tener una presencia ya operativa
y efectiva en la planificación, los presupuestos del gobierno municipal. Este es un ejercicio un poco grande de todo lo que estamos generando. La propuesta de gobierno del gobierno municipal de La Paz son estos 6 ejes de la política de gobierno, los subejes que estamos elaborando y la serie de programas que estamos generando producto de estos subejes. Nosotros tenemos un eje muy importante que es el eje 2, ustedes se pueden dar cuenta. El eje 2 es una parte muy fuerte del programa porque habla de la paz en paz, ¿no? Como una ciudad que intenta recuperar la identidad, el diálogo, la concertación, que quiere dejar de lado el conflicto, que quiere promover una nueva cultura de concertación, de escuchar al otro, de evitar la conflictividad, de anticiparnos a ella, de generar en síntesis nuevos valores en torno a la necesidad de tener una ciudad mucho más pacífica, más ordenada. Y para ello el eje 2 de la paz en paz significa para nosotros un desafío porque es un intangible que vamos a trabajarlo con mucha fuerza en los próximos meses. Justamente este ODS 16 para nosotros significa que hay 12 ODS que están comprometidas con el ODS 16, de las cuales para el actual trabajo de los gobiernos municipales son 7 que están implicados con nuestro sistema y alineados al plan 2040, que es nuestra estrategia de largo plazo, son 24. Por lo tanto, hay un respaldo muy grande ya de nuestros sistemas de planificación al cumplimiento de la ODS 16. Sin lugar a dudas, el COVID nos ha puesto en una situación en la cual tenemos que definir algunas prioridades, algunas de las cuales se han definido ya con actores. Es el tema de la vida saludable, que tiene que ver con una ciudad mucho más saludable y segura, la movilidad urbana inclusiva, con la definición y retos para hacer de la ciudad un espacio con mejor desplazamientos, con mayor utilización del espacio público, con la priorización del peatón y, sin lugar a duda, el tema del trabajo digno, ¿no? El trabajo decente a través de las intervenciones que pueda promover el gobierno municipal para que esto pueda ser efectivo. Nosotros hemos trabajado en varias publicaciones que las quiero mostrar, son estas, el año 2018, 2019 y el 2020, una que tiene que ver con los objetivos de desarrollo del municipio de La Paz, la agenda de ODS para el municipio de La Paz y ahora último, recientemente, una vivienda adecuada en el municipio de La Paz. Voy a... Ay, no puedo hacer. Sorry. Ahí. No sé si se alcanza, sí creo que sí. Los impactos que va a tener el COVID en nuestros indicadores tienen que ver fundamentalmente con aquellos en los cuales la pandemia ha generado una afectación inmediata. El desafío nuestro va a ser que las principales variables de impacto de largo plazo, no de mediano plazo, son aquellas que vamos a trabajar a través de una reconstrucción sostenible que tiendan a la mitigación y a lograr una agenda 2030. Nuestro trabajo va a ser efectivamente que esta pandemia que nos está afectando en el corto plazo y haciendo que cambiemos muchísimos algunos objetivos de corto plazo, van a tener fundamentalmente un trabajo desafiante para los próximos años para nosotros. Aquí nuestro trabajo tiene que ver fundamentalmente con lograr alianzas, lograr espacios de comunicación,
No vamos a poder hacerlo solos. El gobierno municipal está en una línea muy importante de que para lograr la ODS 16, el Estado, a través del gobierno local, va a requerir de muchísimas alianzas colaborativas con otros actores, sean estos no gubernamentales, sean privados. Efectivamente, el plan de gobierno está intentando justamente eso, buscar una alianza importante con otros actores. Gracias, eso sería todo. Thank you so much, Vladimir. I mean, really interesting to get a sense of what you call the methodological journey to SDG localization. Really interesting to see the steps and also to understand the steps that you need to take now to make up for the effects of COVID-19. So thank you so much for sharing with us. I'll now move on to our second speaker, Mr. Zia Ureman. Zia Saab is representing the Pakistan Development Alliance. Good to have you with us. Thank you very much indeed, Zoe. It's a long time that I'm seeing you again. We met in Islamabad, I hope you remember. We did indeed. Anyhow, I think the journey of Pakistan Development Alliance started much before the SDGs arrival. We were part of this process while we were actually discussing the Sustainable Development Goals in the beginning. Pakistan Development Alliance and its member organizations contributed a lot during that process, post-2015 development agenda process. By the time the SDGs were adopted by the United Nations General Assembly, Pakistan National Parliament also adopted SDGs as the national development goal. And they established the parliamentary task forces in all the 4 provinces and the 2 regions of Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, as well as at the federal level. Almost 150 plus civil society, 50 plus parliamentarians are now part of the SDG task forces. SDG units were also established in the Planning Commission as well as in Planning and Development Boards at provincial and regional level. And these SDG units were supported by both government and the UNDP in Pakistan. Interestingly, in 2018, and the government was quite in a haste and they developed this national priority framework. And the then government approved the national priority framework, putting 69 targets and 96 indicators as the priority for Pakistan out of 240 now 245, 47 indicators. Only 96 indicators were suggested and selected as the priority indicators. Whereas in Pakistan at that time, it was said that the ministries and the aligned departments have data against only 50 indicators. That means there was a huge data gap, and there was a lot of discussion around this data gap, and then a lot of work was done by the civil society as well as the related ministries. Today, the Planning Commission of Pakistan have a centralized database website, which is not launched yet, but that website has been circulated among the related stakeholders to see the challenges and the improvements. Having said that, let me tell you that while the federal government developed this priority framework, it was developed in haste, as I told you earlier. The Pakistan Development Alliance member organizations challenged that and stood by the provincial governments who were saying
that we were not consulted. So the provincial governments were not engaged, neither provincial governments nor the local governments. And in case of local government, I tell you that for the last 10 years, almost in all the provinces except Khyber Pakhtunkhwa, most of the local governments are non-functional. And we did not have the elections on time, and still the Supreme Court of Pakistan has been asking the government to go for the elections of the local government in almost all the provinces, including Khyber Pakhtunkhwa, but still the government is hesitant and reluctant to go for the local government elections. So the national, while developing that national priority framework, neither provincial nor the local governments were engaged. There were lots of questions around that priority framework. Therefore, the Planning Commission of Pakistan decided to go back to the provinces and request them to engage with the district governments, the district authorities, departments, and come up with the provincial priority frameworks so as another consolidated priority framework may be released soon. Till date, we have been looking forward towards the Planning Commission of Pakistan so as they can share with us this priority framework. However, some of the provinces have already done this priority framework process. They engage the local government, they engage the civil society organization, and we as a civil society forum, the largest civil society forum working together on these um, um, towards the achievement of SDGs in Pakistan, we actually facilitated these provincial governments in coming up with these priority frameworks. Uh, there were consultations across the country, and we took part in those consultations, and the priority frameworks are developed. They have submitted their priority frameworks to the federal government. However, we have been looking towards the federal government when they will be able to release the national priority framework that may be having a consolidated feedback from the provinces and the district governments. As far as Goal 16 is concerned, in the previous priority framework, Pakistan had selected only 14 indicators as priority indicators out of almost 23 indicators of the Goal 16. And interestingly, the data was available against only 4 indicators. So you can imagine there was again a huge gap for the Goal 16. In fact, you know, Pakistan, the government is not that much serious towards the implementation of Goal 16 indicators. While Pakistan presented its first voluntary national review report, in that report, Goal 16 was totally neglected. No information was shared related to the Goal 16 and its indicators. However, there are many, you can say many initiatives have already been taken by the government, which I don't know for what reasons they are not sharing with the global community. Whereas I personally believe that much before the SDGs in 2015, Pakistan had a national action plan against terrorism and terrorist financing. And in that national action plan, there were like almost 17 clauses. Most of these 17 clauses are today part of the SDG 16. And some of the institutions like National Anti-Terrorism Authority, National Counter-Terrorism Authority was established, and they are working. And today, Pakistan has been trying to fulfill the requirements of Financial Action Task Force to
come out of the gray list, whereas the reports are coming that the Pakistani government has been doing a progress towards achievement of the FATF restrictions. So on the other hand, Pakistan was also part of open government partnerships, but for the last 4 years, the OGP colleagues were sending reminders to the government of Pakistan to share the plan of action. The OGP plan of action was not shared with them, therefore they have actually disassociated Pakistan from the OGP. So as the situation with some other major indicators, Pakistan is placed in the repressed category as far as the civil society is concerned. Civil society organizations have been facing lots of challenges, though the platform like Pakistan Development Alliance has been pushing the government and its aligned department towards the implementation and the achievement of SDGs. However, there are lots of challenges related to the civic spaces in Pakistan. Very recently, Pakistan Development Alliance and the SDG Task Force, Parliamentary Task Force, have jointly released one SDG Citizen Scorecard, which is available. If you wish, I can share with you the first ever SDG Citizen Scorecard, which was developed by Pakistan Development Alliance and its member organizations, that shares the citizens' perception about 5 different important goals. 2 of these goals are goal 3 and 4, which are related to the social inequalities. Then gender inequalities, goal 5, and similarly economic inequalities are being reflected through goal 10, and political inequalities are being reflected through goal 16. So you will have a better idea about how people of Pakistan have this perception about the implementation and the current status of these SDGs, particularly goal 16. So I will stop here now and request if you have any question related to this. Oh, Bahut Shukriya. Thank you so much, Siyasab. Really good to hear from you, and also to hear the lessons of the past few years in Pakistan. I mean, it's really interesting to hear this kind of asymmetric progress between federal and provincial wanting to move ahead and needing to refer back to federal. It seems very much indicative of some of the trends we see on multi-level coordination around this. And wonderful to hear about the citizen scorecard for citizen perceptions of some of these goals as well. So we look forward to hearing from you later. If there are any questions for our previous 2 speakers, please put those in the Q&A box that you'll see at the bottom. And I'd now like to invite our 3rd speaker, Ms. Suzette Rosales-Vasquez. Ms. Vasquez is the Strategic and Development Director of the Ministry of Economy and Planning from the Government of Cuba. Suzette, can I invite you to speak? Thank you. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y en esencia, la breve presentación que vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy está fundamentalmente enfocada en cuáles son los mecanismos institucionales que tiene el país, que tiene Cuba, para la implementación de la Agenda 2030, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, y comentarles 2 experiencias muy positivas de localización de los ODS que hemos venido desplegando desde hace ya varios años. ¿Se me escucha bien? Yes, we can hear you very well. Sí. Perfecto. Bueno, para nuestro país, como ustedes conocen, la adopción y cumplimiento de la Agenda 2030 es un compromiso de Estado y una prioridad nacional que se expresa en la voluntad política y la determinación de nuestro gobierno cubano
de continuar propiciando el logro de mayores niveles de vida y de bienestar para toda la población. Pero también esa prioridad nacional se expresa en la alineación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas con los objetivos y metas e indicadores de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. También al mismo tiempo Cuba interpreta ese compromiso con la Agenda 2030 como una responsabilidad hacia el desarrollo sostenible de todas las naciones y también cooperando activamente con otros estados, ofreciendo nuestra ayuda solidaria, y estos resultados que hemos venido alcanzando que se plasman en el primer informe voluntario nacional de Cuba, que será presentado próximamente en el Foro Político de Alto Nivel en el mes de julio. Estos resultados los hemos venido alcanzando a pesar del recrudecimiento del bloqueo norteamericano que reafirmamos constituye el principal obstáculo al desarrollo económico y sostenible del país. Bueno, el Ministerio de Economía y Planificación es el rector del proceso de planificación en el país y es el encargado, conduce la implementación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Pero al mismo tiempo también preside ese mecanismo nacional de seguimiento que tiene Cuba para la implementación de la Agenda 2030, que es el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, con el objetivo fundamental de poder articular, ¿no?, como ya les comentaba con anterioridad, los objetivos y metas de la Agenda 2030 con los objetivos nacionales de desarrollo planteados en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Este Grupo Nacional se actualizó sobre la misma plataforma institucional que ya Cuba tenía creada para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, con una cooperación o coordinación horizontal mucho más fortalecida, con una participación acostumbrada, ¿no?, de múltiples actores y también del apoyo y del respaldo del gobierno, y lo cual se constata en varias resoluciones que plantean, ¿no?, cuáles son las misiones, cómo funciona ese mecanismo o Grupo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, cuál es la institucionalidad también que está planteada, y podemos pasar más la próxima. No corre. Y aquí ustedes pueden ver cómo ese Grupo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en Cuba está integrado por representantes de instituciones públicas, centros de investigación, universidades, la academia, organizaciones de la sociedad civil, también tiene representación de territorio y otros actores también de la sociedad que participan también en la implementación. Y constituyen una parte sustantiva de ese Grupo Nacional 3 organismos pilares, además del Ministerio de Economía y Planificación, que serían los 3 pilares, los otros 3 pilares también que conducen ese Grupo Nacional, que sería la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, como rector o encargado del pilar de la información, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería el pilar político de ese Grupo Nacional, y el MINSEX, el Ministerio de Comercio Exterior, que es el encargado del pilar de la colaboración internacional. Y bueno, ustedes pueden ver ahí cuáles son las funciones y de ese Grupo Nacional, que en su función principal en esencia es monitorear, evaluar e informar sobre los avances que tiene Cuba, que está teniendo Cuba en la implementación de la Agenda 2030 y por supuesto la articulación que se establece entre cada uno de los ODS y sus metas con los ejes y sectores estratégicos de nuestro plan. La próxima diapositiva lo que se muestra de manera muy rápida es la alta alineación que se establece entre los 6 ejes estratégicos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y los ODS, cada uno de los 17 ODS, con una participación también, por supuesto, del ODS número 16, lo que es una muestra también, como ya les comentaba, del compromiso con el cumplimiento que tiene Cuba en la Agenda 2030, pues al implementar acciones específicas encaminadas a lograr esos objetivos nacionales, también estaremos contribuyendo, ¿no?, a que se avance y a que se cumplan todos los objetivos planteados en la Agenda 2030. La próxima diapositiva muestra un poco el mecanismo de coordinación que tiene Cuba también y cómo ese mecanismo de coordinación enlaza el nivel nacional con ese Grupo Nacional que también tiene una representación de los territorios, cómo se enlaza el mecanismo nacional con el provincial y el municipal, que se hace a través de los gobiernos territoriales,
representados por supuesto por los gobernadores y los intendentes, y en los cuales también se apoyan en las direcciones provinciales y municipales de economía y planificación, los coordinadores de la plataforma articulada de desarrollo interterritorial. Vamos a ver que esa es una de las experiencias de localización que vamos a explicar a continuación. También se apoya por supuesto, todos los actores, el resto de los actores de la comunidad, y también en unos grupos que se han creado en cada uno de los territorios para la gestión del desarrollo territorial. Estas instancias de coordinación, todas estas instancias, de alguna manera contribuyen a una mayor preparación y apropiación tanto del Plan Nacional de Desarrollo 2030 como los ODS en cada uno de los territorios. La próxima diapositiva, bueno, ya queríamos compartir con ustedes dos iniciativas que se han convertido en espacios de buenas prácticas en los temas de desarrollo territorial, descentralización, fortalecimiento de capacidades, alianzas entre actores, participación inclusiva. Y es justamente la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, bueno, más conocido todos aquí en el país como PADI, que es un programa marco de apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la planificación y la gestión del desarrollo territorial. Es decir, es una plataforma integradora, una plataforma interterritorial, multinivel, multiactoral, que responde también a la actualización de nuestro modelo económico y social cubano y que está adaptado, se ajusta al contexto y a los reales desafíos que tiene el país y los territorios para darle apoyo al diseño y a la implementación de políticas públicas. Como ustedes también pueden observar ahí, esta plataforma es una plataforma programática y de gestión para la articulación de actores a nivel territorial, a nivel nacional, a nivel internacional, con un abordaje multidimensional. También ofrece un marco de articulación y alianzas para la localización de los ODS y la Agenda 2030. Eso también es otra de las grandes líneas de acción de esta plataforma articulada para el desarrollo de PADI. También permite, ofrece una construcción y fortalecimiento de capacidades a todos los actores públicos, sociedad civil, sector no estatal, con unas líneas de acción, que principales líneas son 12 líneas de acción de esa plataforma articulada de PADI. Esencialmente, entre esas líneas de acción se encuentra la gestión y la planificación del desarrollo territorial, muy importante, la descentralización y la financiación para ese desarrollo territorial, todas las cuestiones relacionadas con la comunicación, también muy importante para el ODS 16, la gobernanza, la participación y la articulación de actores, son líneas también de acción importantes que tiene esa plataforma, los encadenamientos productivos y los servicios, cómo se logran de a todos los niveles esos encadenamientos y las interrelaciones entre los diferentes territorios, el desarrollo sociocultural, las dinámicas poblacionales, el tema de la equidad de género también, cómo se aborda y cómo se logra también esa interconexión, las innovaciones y las tecnologías aplicadas al desarrollo territorial. Esto también es muy importante, vamos a ver un ejemplo de esas innovaciones tecnológicas que nos ha servido también como experiencia para monitorear, ¿no?, el seguimiento y la implementación a la agenda. Alianza Gobierno-Universidad también es otra línea de acción muy importante para lograr los objetivos que nos proponemos de desarrollo y esta coordinación de actores que es básica para poder alcanzar esas metas que pretendemos. La articulación de diferentes formas de gestión, por supuesto la localización de los ODS y las alianzas para la Agenda 2030 y también el tema de sistematización, construcción de capacidades y gestión de conocimiento. En esta diapositiva brevemente se ve el esquema de la gobernanza de PADI. Fíjense que es una gobernanza también multinivel, intersectorial, multiactoral, a nivel nacional, pero también a nivel local, con un comité nacional de coordinación, con una secretaría técnica, con la participación de las 15 provincias del país y el municipio especial, también de los grupos de gestión para el desarrollo territorial, lo cual tiene una expresión en cada una de las estrategias de planificación a largo plazo también que tienen cada uno de los municipios y territorios y que se concreta en proyectos concretos de desarrollo territorial. Y en la parte derecha de la diapositiva, muy importante, es cómo se inserta esta gobernanza en el sistema de trabajo que tiene el gobierno de Cuba para la implementación de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030,
con los 6 ejes estratégicos que caracterizan o integran este plan, y cómo esta plataforma, cómo PADI se inserta dentro del eje de gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social, es decir, estrechamente vinculado con el ODS 16, y dentro de ese eje se han establecido un conjunto de programas y proyectos para llevar a cabo la implementación de ese plan y también de la agenda. Hay un programa en particular que está relacionado con el tema del desarrollo territorial, y dentro de ese programa están integrados por 4 proyectos que se desarrollan cada uno de ellos, todas las líneas, las 12 líneas que les comentaba con anterioridad de trabajo de PADI. Y ahí pueden ver todos los organismos, instituciones, actores que están participando también en cada uno de estos proyectos, lo cual significa, por supuesto, una evidente relación, ¿no?, en el tema de cómo apoya la plataforma también a las políticas públicas y al cumplimiento de los objetivos nacionales y también de la Agenda 2030. Y ya para finalizar, bueno, les compartíamos también otra experiencia muy positiva de buenas prácticas, que es el laboratorio ODS que estamos realizando también a nivel nacional, y ahora vamos a ver también que tiene una expresión a nivel de todos los territorios, que es una herramienta que utiliza el país para el seguimiento y apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ustedes pueden ver ahí el laboratorio ODS. Es una plataforma tecnológica, interactiva, interinstitucional y participativa que tiene como objetivos fundamentales y nos permite monitorear el avance a nivel nacional y, por supuesto, a nivel territorial de los ODS. También fortalece la alineación que hay entre el plan y la Agenda 2030, el comportamiento de los diferentes indicadores también de los ODS, permite el monitoreo y ver cómo Cuba avanza también en ese comportamiento. Por supuesto, el análisis multisectorial, multiactoral. Ahora vamos a ver, vean ustedes en la próxima diapositiva cuál es la visualidad de la plataforma. Fíjense que aquí está, hasta el momento tenemos 424 iniciativas. Es decir, ¿qué cosas son las iniciativas? Las iniciativas son el conjunto de acciones, proyectos, servicios, programas que está realizando el país a nivel nacional y a nivel territorial para la implementación, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí ustedes pueden ver la visualidad que tiene esta plataforma a nivel territorial, permitiendo distinguir cuáles son las principales diferencias que se establecen entre los diferentes territorios a nivel de provincia, a nivel de municipio, cómo cada uno de esos territorios está avanzando en el cumplimiento de las diferentes metas y los objetivos de desarrollo sostenible. También tiene una salida, como ya les decía, en términos de indicadores, tiene una salida en términos de alineación de cómo todas esas iniciativas que se están desarrollando en el país se articulan o se alinean con los objetivos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y por aquí, por la parte izquierda, se presenta cómo cada una de esas iniciativas tiene una expresión, ¿no? Tiene una incidencia en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y muy importante, también tiene una salida en términos de actores, de instituciones, de todos los actores que están contribuyendo y están participando para el logro de esas iniciativas. Ya para finalizar, bueno, ahí está el principal valor del laboratorio. Se ha consolidado como un instrumento de análisis para el desarrollo sostenible del país, para la toma de decisiones de manera operativa, de manera muy rápida, muy consolidada, nos da información actualizada también de lo que se está llevando a cabo en el país para el cumplimiento de la agenda. Y por supuesto, es un insumo muy importante para la elaboración de nuestro informe nacional voluntario, los informes que el país hace anualmente de cómo se avanza en cada uno de los 17 ODS y en particular también del ODS 16. Ya para terminar, bueno, situamos un conjunto de desafíos. Ahí está, como ya les comentaba, toda la información que se ofrece en nuestro informe nacional voluntario relacionado con el ODS 16 respecto a la paz, la justicia, los estados y también sobre el tema de la localización. Una verdadera apropiación de la agenda a nivel territorial implicaría muchos desafíos, por ejemplo, la búsqueda de nuevos modos de actuar, así es como estamos trabajando, incentivar la innovación, lograr un mayor involucramiento de todos los actores, fortalecer los gobiernos locales, esa gestión del desarrollo territorial a partir de esa coordinación interinstitucional y, por supuesto, también el liderazgo. Yo creo que hasta aquí
ha sido la presentación. Agradezco también que nos hayan dado esta oportunidad de compartir las experiencias que tiene Cuba en la implementación de la agenda y en los temas de territorialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Suzette. Thank you so much for sharing with us. Really interesting to hear what's going on, and I think a reflection on the potential of platform-based approaches to some of the coordination that's necessary for localization of SDG 16. So thank you very much. I'll move right on to our final speaker, who is Jose Cristian Morales from the 2030 Agenda Council of Oaxaca State in Mexico. Jose, are you with us? Yeah, Zoe, thanks a lot for the introduction, and also a very charmed hello for Amira Gil, Priya Sud, and John Romano, who were very kind for inviting Oaxaca to expose its case for SDG 16 localization. And also to my colleagues, a warm hello, many Latin America exposers, Suzette, Sia, and Vladimir. Receive a warm hello from Oaxaca, Mexico, and everyone who's attending, and especially all the team from the United Nations. Receive a warm hello from the governor of the state, who is Alejandro Murat, in the case of Oaxaca. Will be very interesting before entering into SDG 16 details to explain a bit the context of the state of Oaxaca, as it's a bit particular from the country of Mexico. For instance, we have 570 local governments in the state. From these 570, 400 are ruled under their own traditions and customs, and 170 are ruled by political parties. So we're talking about the context, surely, in the case of Mexico, and more particular in the state of Oaxaca, a context of an underdeveloped state or country. So for this scenario, it will be very interesting to say that from the state government and the 2030 Agenda Council, we have created a sort of mechanisms, general mechanisms, for this very huge, strong base, political base movement for these 570 local governments. So we did an official municipal development planning guide with an SDG perspective, which is to be official right now in the state. And all the local governments have to now to align their official municipal development plans into the SDGs. So for this 570, we have 300 governments with this official SDG planning, let's say. And also as a next step, we did a guide for the public sustainable infrastructure, because resources for this state have to focus on infrastructure for people in order to generate trust from the people and people to the government itself. We have to make infrastructure projects. So we have this guide for public sustainable infrastructure, and then in general we also created municipal 2030 agenda commissions, which we have 98 from the 570. So let's say we have this close to 100 municipal councils for the 2030 agenda. And but here right now, talking about the SDG 16, here we have the main challenge and the main approach of this webinar, where we have to see before everything which is the role of democracy in the state, to understand the role of the SDG 16. Why?
because as we were talking about, and let's be transparent, an underdeveloped state, we are saying that everyone and all the sectors are politicians. The businessmen are politicians. The civil society and the NGOs are politicians as well. And also the academia is pretty much a political sphere. So when we talk about the citizenship and the habitants, who are also tend to be on a possible future politicians, then we have the next two questions for the SDG 16. When we talk about institutions, peace, and justice, how much do the government trust its inhabitants and its citizens? And on the other hand, which kind of institutions does the people trust? Do the people trust in the governmental institutions, in NGOs, institutions, or do they trust the academia, the private sector? Who do we have trust? So here's like the main guiding questions for localizing the SDG 16. That first we need to see which is the role of democracy. Is it an effective democracy or not? Because if it's not an effective democracy, then we will have a lot of barriers in the SDG 16 localization, because there's a general barrier of trust, even from people and from the government. So here, what's the role of the voluntary subnational review? The role is, as I said, if everyone in a developing country seeks to be a politician, everyone needs their activities to be shown. Civil society, academia, government. So VLR is a very effective exercise to show all the activities that all the sectors who belong to an state official council are doing. So this is like the first approach where the VLR helps, which is to break the historical trust barrier which exists in the state. And don't get me wrong, let's talk about all the underdeveloped countries, which will be very very common to see in South-South cooperation country systems, and here on this type of webinars. And if everyone wants their activities to be shown, then the VLR is an opportunity to explain and expose all the multi-stakeholder activities. And then we need to talk about a mirror responsibility, because right now, the government, well, speaking as government, it's very, if we have an historical trust barrier, it will be very difficult also to trust the people who we are assisting in general. So we need the mirror responsibility, where I can see how many benefits has had the people from the government. And the people need to see as well how many benefits have they received from the government. So apart from the general mechanisms we have created in the state of Oaxaca, as the technical guides and the commissions, the municipal commissions of 2030 agenda, we have two other key activities apart from the VLR. The first one will be a system of geo-referentiation of the social policy. This is attending the SDG 16, where we know as government how much do each people with geo-referentiation is receiving from the government.
So the people does not even lie to us that they haven't received anything. And from the other hand, it's a very transparent system where the people can see how much has the government spent in resources for the public, for the social public policy. So this is the first guidance, which is system, which is also public and available on the internet as far as I can. After this 7 minutes talk, I'll send the link on the chat of this system, and also will be very important. Let's say, as I said before, everyone's a politician. However, for a TAP system, academia will be the most trustful, either for the government and for the people, type of institution to have a transparency, accountability, and participative role for the citizenship. And academia is very important because they have did many public calls for SDGs opinion and SDGs priority, which should be the role of the government for each of the SDGs, which should be the role of citizens itself to reach each of the SDGs. And this is the role of academia. It will be very different in a country of trust barriers. If the government does this TAP part from itself, because we wouldn't be totally transparent from the beginning. So engaging the academia in this type of activity, in the TAP activities, is for us a priority. And to give a multilateral perspective, academia has done many public calls and many information from the inside of the 2030 Agenda State Council for these TAP activities, very based specifically for the youth, and very based in my world recommendations that here we on the, let's say, on the politician side, we combine it with also Antonio Gutierrez recommendations for the TAP process. So I'm a bit sorry if I extended for the 7 minutes, but as it's a very few time, this is everything I need to explain from the context of Oaxaca. And I hope it's useful for the next part of the webinar. Thanks a lot, Zoe. Thank you so much, Jose. It's very useful and a really interesting perspective on the VLR process to overcome, as you said, some of the trust barriers, and perhaps this kind of wider political economy of localization in your state and across the country. We are short on time, so I'll just go right on to invite John Romero to briefly respond to the presentations that we've had so far. For those of you who don't know, John is a coordinator of the TAP network. Thanks very much, John. Great, thanks a lot, Zoe, and thanks again to all of the speakers who've really provided a really great context on some of the work that has been done around localization in different contexts. I'll be very brief, just obviously limited on time here, but I think one of the things that we've found from all of these case studies so far through this webinar, and we see it in many cases around the world. I think we see that collaboration and partnership happens most efficiently and most effectively at the local and subnational level. I think there are many reasons for this, but a few reasons. I mean, this is where implementation happens, right? I mean, this is where people experience the SDGs. This is where public service delivery happens, between a local or local authority or local government, local service providers. And this is also where impact can be maximized, right? When people engage in community building around
the SDGs, whether it's engaging with the SDGs and SDG 16 itself, or engaging around the issues. I mean, I think one of the things that we've also found working with our civil society partners is that there are many civil society colleagues that have worked on these issues for many years now, decades even. It's now a question of how do we bring colleagues together, working around issues around SDG 16 targets, and bring them together. So for example, how do we bridge communities that work on access to justice with colleagues that work on gender equality, with colleagues that work on peace building? And I think this is a really great opportunity for us to use SDG 16 to bridge those communities and bring them together. And one of the things that we are doing as part of the TAP network, we're part of a group called the SDG 16 Plus Localization Consortium. And this is a group of global civil society networks, the TAP network, Civil Society Platform for Peace Building and State Building, the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, big global networks coming together who have colleagues that work on the ground at the national and local level, and bringing those colleagues together from a wide range of different stakeholder groups to actually, again, bring different communities together to help us understand how to localize and contextualize SDG 16 at the local level. I won't go into any detail. We can share details after this webinar, of course. But again, just to say a lot of things need to happen at the local level, and we've heard that so far in this webinar. From our perspective at TAP and the Localization Consortium, we'll focus very heavily on capacity building and bringing communities together. I think that's where some of the gaps are currently with civil society, and obviously looking forward to unpacking where some of the challenges may be from some of your communities in this next interactive session. So thanks a lot, Zoe. Thanks all. Thanks very much, John. And yes, please do share towards the end of the session. I think if nothing else, this session really proves the need for peer-to-peer learning, particularly local network peer-to-peer learning on these issues. We're going to run over a little bit, but allow for the interactive session to take place. So I'll ask my colleagues just to share the Mentimeter screen. And what we're going to do now is to invite you to take part in a poll. We have 2 questions that we'd like to share with you. So in the chat box, you'll find a link to the Mentimeter, or you can go to www.menti.com on your laptop or on your phone and use the code that's provided on the slide that you can see to access the question in front of you. And so the first question that we're asking is for you to give 3 words that for you describe the biggest challenges or barriers to effectively localizing SDG 16 into national or local subnational programming. So please let us know if you're having any issues getting to the Mentimeter, and we'll look forward to seeing some of your words start to populate in a word cloud. And we have a few words coming up here. Financing, coordination, and civic space, absolutely. And we'll wait for a few more to come through. So again, that's just to say that you can go to menti.com and use the code 70829808 to access the poll that you can see on the screen. What we're asking for is for 3 words that describe for you the biggest challenges to effectively localizing SDG 16. And we have a few words coming up here now. So we see a little about civic space, financing. Yes, gender equality is a big one as well. We'll give that a moment to populate. Yep, a few more coming through now. Interesting, empowerment coming through as a big one. I imagine that might be civil society empowerment. And so what we'll see is as the word cloud populates, the bigger the word, the more responses we've had for that word, the more people agree with
with that as a particular challenge to localizing SDG 16. Yeah, I think financing is a big one that we all agree on. You can see empowerment, civic space, and corruption coming through as the big challenges here. Quite a few more coming through. Wonderful. Yes. So I think we're all in agreement about financing, accountability, and political will. Lots more coming through here. I can see dialogo, yes, dialogue, participation, open participation, yes. Will, it's a small one, but an important one there, yes. Will and willingness, absolutely. Wonderful. As a reminder, the discussion and lessons that are shared here today will go towards a paper that will be shared at the HLPF in July. So we really thank you for your contributions here. Wonderful, that's great. In the interest of time, I wonder if we move on to the second poll. And here, and this is via the same link, we're asking you to rate your perceptions of leaving no one behind. And so we have a few questions here. So in your country, do you feel that localizing SDG 16 implementation has been done well? So my country has done well to localize SDG 16 implementation efforts beyond national level policies. Local or subnational authorities have been engaged with localizing SDG 16 in my country, and we have a few good responses there. Civil society has been engaged with localizing SDG 16. Parliaments have been engaged with localizing SDG 16. And finally, the private sector has been engaged. And so we're asking, do you agree or disagree with those statements? And we can see here that the private sector has not been engaged as much. Good number on subnational, on civil society. We'll just wait for a few more responses to come through. Yeah, you can see civil society pushing ahead there, but not so much on local authorities, not so much on parliaments either, and that the private sector might be the furthest behind on engagement for leave no one behind. Very interesting. And I'd be interested to see what, I know we have quite a range of countries, locations represented today, so I'd be really interested to see what countries we're discussing here. Wonderful. Great, and we'll feed the findings of this poll into this final paper, so it's really interesting to see this, and thanks very much for your inputs. So in the interest of time, I'm just going to move on quickly. We have a few questions for the speakers that I'd like to put forward to you all in the final 10 minutes that we have. So I hope that you're all still with us. I'll go to the first question that we have, and this I will pass to Zia and to Suzette, if I could. The question is, how do we mobilize a wider range of stakeholders, such as local authorities, civil society, parliamentarians, and the private sector, to support national government on SDG implementation and accountability? Zia, could I hand that to you first? Thank you, Zoe. In fact, you know, it's very important to share the information with the academics, with the parliamentarians, and with the private sector organizations. In the very beginning, while we were talking about the SDGs with the parliamentarians, even the members of the Parliamentary Task Force on SDGs were not aware about the SDGs. And most of the people in the private sector, till today, they don't have any idea about the SDGs. And I also tell you that we did a comprehensive survey with the academics, particularly in Pakistan and
I believe that the similar case will be with the other countries. They also do not know about the SDGs. However, while we talk about the SDGs with them and share with them that this is happening and how we can actually engage our students, how we can engage our civil society organizations, private sector organizations, and influence um, uh, to build and build on the SDGs, people get agree. Very recently, while the first VNR was being prepared by the government, we were requested by the Planning Commission of Pakistan to go into the districts and ask people if they have any understanding about the SDGs. We did not ask about this word SDG because mostly people do not know about that. But we did ask about health, we did ask about education, we did ask about water and sanitation, we did ask about their political rights, their gender rights, and so on and so forth. So people were responding on that. However, while we talk about these global commitments, most of the academics, most of the private sector organizations, and even the parliamentarians do not have any idea. This is very important to engage with them. This is very important to build on these commitments because even in Pakistan case, it's very interesting. Pakistan's parliament was the first parliament that actually accepted the SDGs as national development goals. But when you talk about these sustainable development goals with any of the parliamentarian, they will say, "Oh yes, I don't know, but there was some resolution, and we actually just accepted that resolution." So it's really important to engage with them in our routine activities because SDGs are all about our day-to-day initiatives in the civil society sector. So mobilizing them is not difficult, but connecting the commitments that our governments have made under the SDGs with our agendas is really very important. No, that's a great point about that kind of regular mobilization. Suzette, if I could bring you in, from your experience in Cuba, how have you been able to mobilize a broader range of stakeholders, perhaps in some of these platforms and the SDG lab that you mentioned previously? Suzette, are you with us? Sí, estoy con ustedes. Bueno, a ver, yo creo que las preguntas que nos hacían de cuáles son los elementos más importantes para lograr una participación y una mayor apropiación de la sociedad sobre el ODS 16, yo creo que es fundamental para lograr esa mayor apropiación. Yo creo que el respaldo institucional y la voluntad política de los gobiernos, yo creo que es fundamental. También inciden en esa mayor apropiación. Yo creo que los mecanismos o la efectividad y la creatividad de esos mecanismos de participación que se establezcan, también los mecanismos de coordinación que se tengan previstos a todos los niveles de gobierno, no solamente se puede quedar la agenda y su implementación a nivel nacional. Vemos que en el territorio justamente es donde se vive y se vive ese desarrollo sostenible. Yo creo que también el tema de la institucionalidad, como ya les decía, es fundamental para lograr esta mayor apropiación, es decir, tener mecanismos institucionales a todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, Cuba también tiene un plan de acción nacional para la implementación de la Agenda 2030, donde también participan múltiples actores con tareas y acciones específicas a realizar en cada uno de los años para poder lograr el logro de las metas. También tiene grupos de coordinación, bueno, ya yo les comentaba. Está también el apoyo y la asistencia de Naciones Unidas. También está como parte de ese plan de acción todos los talleres, eventos de socialización. Recientemente
lanzamos también una campaña de comunicación, es decir, es muy importante comunicar y realizar cuáles son también, es decir, la información es fundamental para poder lograr también la implementación de la Agenda 2030. Esta campaña que la lanzamos recientemente es una campaña que va a permitir que también todos los actores y la población y la sociedad de manera general se apropie de todos los conocimientos, de todas las acciones que el país está desarrollando para la implementación de la Agenda 2030. Y yo creo que también en el tema de la educación, si ha tenido cambios en nuestro modo de actuar, yo creo que sí, por supuesto, si la educación constantemente, como parte de estas experiencias de localización, nosotros estamos desarrollando, estamos fortaleciendo capacidades. Está todo el tema de las alianzas en cada uno de los gobiernos locales con las universidades. Es decir, ese es un mecanismo sumamente importante para lograr que realmente se vayan incorporando en todos esos procesos de coordinación, en todos esos procesos, la gestión del conocimiento, la innovación, y por supuesto para que contribuya a una implementación y una participación más eficaz, yo creo que de todos los actores. Yo creo que yo lo dejaría ahí. Thank you so much, Cesat. Vladimir, if you're still with us, I'd love to ask the same question to you. In Bolivia, what do you think are the most important elements to achieve participation and ownership of society around SDG 16 in your experience? Muchas gracias. Bolivia tiene una larga tradición participativa. Cuando Bolivia asume la descentralización a través de los gobiernos locales hace más de 30 años, reconoce en el marco legislativo y constitucional la importancia de la participación. Por lo tanto, esta participación siempre ha estado canalizada hace más de 30 años en todos los procesos de planificación participativa e inclusive planificación estratégica. Por lo tanto, en el caso de Bolivia, es parte de esta construcción de indicadores ODS, es parte de del plan de focalización, la participación de grupos organizados, legítimos, constituidos legalmente, que en muchos casos en el territorio, a través de juntas de vecinos, a través de juntas escolares, a través de los comités de vigilancia, órganos de control social, permanentemente en los últimos 30 años han venido trabajando coordinadamente con los gobiernos locales, definiendo prioridades, en muchos casos inclusive hasta aprobando presupuestos, que creo que es una dimensión absolutamente distinta y que marca la diferencia con el resto de países, y que ahora en el marco del trabajo con ODS nos plantea a los bolivianos la posibilidad de incidir con mucho más fuerza, con mucho más experiencia acumulada, con muchas más redes en las cuales definitivamente necesitamos incorporar a actores principalmente de la academia y fundamentalmente, diría yo, del sector privado. Hoy día creo que esa visión de que el Estado construye, el Estado ejecuta, el Estado opera, es una visión absolutamente descontextualizada. Los estados cada vez han perdido más fuerza. Hoy día las asociaciones público-privadas, las redes, hoy día la globalización nos plantea un nuevo desafío, y por eso que creo que es en los gobiernos locales donde se expresa, donde hay mucho más esperanza, mucho más ilusión, mucho más camino recorrido en esta idea de forjar, construir, implementar y finalmente tener impacto en los indicadores de desarrollo. El indicador 16 para nosotros va a ser nuestra punta de lanza, va a ser el principal objetivo que vamos a impulsar en estos próximos 5 años, porque transversaliza totalmente la propuesta con la cual se ha ganado por votación legítimamente el gobierno municipal de La Paz, que es una ciudad en paz,
una ciudad con norte, una ciudad amigable, una ciudad de consenso, una ciudad de pactos. Y creo que eso es definitivamente lo que el mundo urbano, por lo menos, hoy día necesita. Thank you so much, Vladimir. And if you'll allow me, I will absolutely steal that SDG 16 is our spearhead for my future speeches and reports. That's a wonderful way to summarize it. Just finally, Jose, if I can invite you to comment very briefly on the same question. In your opinion, what might be the most important factors? Thanks, Zoe. I very agree with Vladimir around the context that government has lost a bit of its leadership and effective participation, as right now civil society and also academia, and more particular the local governments do have a lots more leadership than before, and they do have lots of more responsibility right now than before. SDGs have always been an increasing challenge for everyone. In 10 years, the perspective we look at how to end poverty or how to have peace and justice will be different than right now. Oh, it was very different on 2019 before the COVID crisis. And right now, COVID crisis has given us new reflections of which are the real and effective mechanisms for implementing and reaching the SDGs. In particular for the SDG 16, again, agreeing a lot with Vladimir, the local governments have the answer on everything. And if you can allow me to introduce how the local governments work in the state of Oaxaca, the local governments have what we have, the municipal agents. The municipal agents are the people who most of the times are listening to the needs of the people and are the ones who have enough trust in most of the citizens. So whenever civil society arrives for implementing a program, the municipal agents are the ones who actually do go and report to the different structures of the municipal presidency. And so the more local the people is, then the closest the answer you have for answering all the SDG 16 perspective and needs. But here we have a lot of still challenges on creating effective dialogues and exchange of activities of all these people who is really on the field. So I guess, yes, the most local actors and then the people who works and stay on field is the one who needs to have the most leadership role for the SDG 16, not the government, as we are talking in general. It's a multi-stakeholder participative process. No, I think that's really well said, Jose, and thank you so much for your comments. I think that there's a general agreement across the board, and if you'll allow me, I'll wrap up very quickly. And I know that we are very much over time, but I think that's a reflection of the very interesting presentations and interesting questions and discussion around this very topical issue. I mean, I think what we're hearing from across the board is a need for awareness raising across society, particularly at the local level, which of course we take as a given. And I really appreciate some of these points on meaningful, effective coordination, needing to reflect changes in the role of government, needing to move towards more networked and more platform-based approaches that reflect the shifting role of government. And particularly, I think at the local level, it's, you know, as Jose and Vladimir, Zia and Suzette have commented, this slightly shifting role at the local level requires a more open and perhaps, as we said, a platformed approach for engagement.
and also for effective coordination once people are mobilized, not just to mobilize people, but then to coordinate them effectively once they have been mobilized. So yes, we do need effective multi-level coordination, but also, if I'm hearing this correctly, a space for leading from below on monitoring and planning for SDG 16. And I think that's really my takeaway on this. And I hope that the takeaway that we can then feed into the paper that will come out of this learning series that will be submitted to the high-level political forum in July. So I'll just take a very brief moment to thank so much our speakers today, to thank Vladimir, Jose, Zia, Suzette for your time and for your presentations and for sharing with us your lessons. Thank you also to the TAP network and to the Global Alliance for arranging this really interesting discussion and for inviting me to listen and learn. I do appreciate it. So thank you all very much for your time today, and to our participants, thank you for listening and for your inputs in the poll. Thank you. Thank you, everyone. Take care. Well, thank you. Bye. Gracias a